Okay, this is lesson 8, and first of all, we are going to learn about how to give and ask about any advice, because as a refuge, all of us, we need to ask any advice, or we need to give advice from any person or to any person. So especially we need an advice from any person. So how do we ask, and what are the techniques we have to use to ask an advice? This is what we are going to learn here. And after that, after we learn how to give and ask advice, then we are going to learn a grammar lesson, which is here about active and passive voice by modal verbs. Okay, by modal verbs. How to change from active to passive by modal verbs. This is very important lesson. Uh, yeah. And after that, we will have a classwork I will give you here. Then we'll finish our class. Okay, so the first one here. So here, what kind of modal verb do we use to ask and give advice? So here, we should use this modal verb, which is should. This word should helps us to give advice or to ask advice from anyone, okay? This should helps us to give advice and to ask advice from anyone or to anyone. Understand? That's why we have to use this kind of word. That's why here I can start my question by different WH questions. Like you see here, the first question it is what, and then where, and then to whom, and then what kind of. What kind of. So here, انتهى بزلوك من الله advice ويكا مخرج نهدن كنا وهابن مخرج نحاتتن كنا كلنا هم يجينا إن نزارب تعاني تزار واحد so زد لنا modal verb type should زبل قال يد لنا مالتي كنا حاتتن كنا مكرن أمون حتى حتى مخرج حاتتن كنا إذا should زبل قال يد لنا مالتي ስለዚህ ቅድሚ should ከዓኒ ዝኾነ WH word ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ኢልና ክንሓቲ ኮይና we need to use the word what ብዛዕባ ቦታ ክንሓትት ኮይና ብ-where ጌርና ንሓትት ብዛዕባ ንመን ምዃንና ክንዛረብ ንመን ኢና ክንሓትት ንመን እየ ክሓትት ንመን እየ ከምዝኽእል ኢልና ኣብ ንዛረበሉ ግዜ እውን to whom ዝብል ቃል ክንጥቀም ኢና and እንታይ ዓይነት እዩ ወይ እንታይ ዓይነት ከምዚ ክጥቀማሉ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ኢለ ክዛረብ ትኽእል ኢኻ what kind of ኢልና ሕቶና ክጅምር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ እቲ should ክመፅእ ክእል ብድሕሪኡ subject ምፅእ ርአይዋ ሕጂ እዚ ብድሕሪ እንታይ መፅእ subject ምፅእ for example what should I ኣነ እንተኮይነ ደላይ ምኽሪ ኣነ እንተደኣ ኮይኑ ምኽሪ ዝሓትት ዘለኹ what should I ኢልና ተሓራይ do ክንብል ንኽእል so what should I do ትብልና እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልና ንጅምር ሕቶና ማለት እዩ እንታይ ክገብር ዘለኒ ወይ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢና ንሓቲ ኮይና we can say what should I do what should I do لهم سايك راتكم what should I do so انت نالك خيط زلن قلت خينا ما بقسناتا where should I go نجدن don't forget to use the pronoun I here because if you don't use the pronoun I then it's not clear to whom you are asking advice or it's not clear by the way clear connected that's why here we have to use pronoun so if you are asking advice for another person you can change the pronoun here if you are asking about advice for your sister you can say what should my sister do what should my sister do after that what should my brother do how instead of I if you are asking an advice for your sister or for another person نخال سب مخرج كتحتلو كان خاط خوين خاني نزي أفزل subject يغير مالتي تاجن since you are now asking about yourself مع خالد الحلقة that's why كم زجنا نجمع so here
زي تحطو خنوح خيلي تحطو خنوح خيلي so أبزي لا تكون رياضة قال زي in order to تلدل أقار رياضة زي أنت مالتي كل زي in order to تينا تي مالتي in order to تخينا مأنتي إلنا خمسة كنا أنت كمان لاجي مأنتي سلازي مأنت خمسة خجبر مأنت خمسة خجبر مأنت خمسة تخينا ذكر حمزة جينا ذكر حمزة نخل مأنتي كم خجبر مأنت خنبر نزاك على زيا ذكر حمزة معتنا حجري سلازي in order to زي مالته سلازي أقدر استعمال ريوا it's very important word سلازي بزي أجي ناخذ الزعل نخل سو ميجر سريع على قرية واحد شيء ميجر سريع على تتحدى ريوا what should I do in order to إيش نحرتو تتقبل تلالو what should I do in order to buy لأن مجزء زربالهم what should I do in order to buy شو ماكينة تسبط خذ زرادلي a good car إلى حتى ما نزخون السب what should I do ماكينة عندها بيجي مرتاح خوينو if it's my first time to buy a car then I should get an advice from anyone isn't it so Yeah. say, what should I do in order to buy a good car? This is a proper way of asking an advice, which has a correct grammar, correct sentences, then anybody can understand you and give you a good response or give you a good advice. So, what should I do in order to buy a good car? For example, if you want to sell your property, for example, if you want to sell your property, نريد كاتر الشيء دلها نريد الشيء ده قبل زلني. What should I do in order to and then sell my property? Sell, not sold. Sell. After two, you have to use verb one, not verb two. After two, you have to use verb one. So I have to say, what should I do in order to sell my property? ده قبل الشيء تخوي. أنت ده باسبورت راك توصل لها first of all نوصل باسبورت تفضل لك take a passport okay then شو تاني حدث what should I do in order to take a passport تاني حدث ما تشريه نتصرتي حاول تدخل تشري كم زي لنا زي انت يا خي قبل على نم انت خمسة قبل زبل عايز حتى طايلة our question should start like this what should I do in order to شو بلا 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 نطلع شو action نص خلاه مالتي is it clear Yeah. yeah okay so هذه عمل سنقول هاج so مثلا how should be the answer now how should we give an advice to anyone especially for this kind of question حسب ترى هم زي حياتنا نحن خمجنا مثلا هذا okay so مجمرتا بملاتنا ما نحسبه أنا ما نحسبه هذا سميت اسم ماكينة عجزت خاينة سندي حكى برزلني وين أنت ماكينة عجزت سندي حكى برزلني الناس تنبلا تحكى برزلو قدمت لي You نعمل should. You قدمت should. ده You كبر should. على قدم تقدر نعمل حسابه Okay. تعيد من ذلك مثلا شلون صح ده كبر على على سبسي نرحي تكاس ماكينة تبط ماكينة من تجازسي ده كبر على زفل السبت حتى على قبله مجمع بزعم ماكينة زفل السبت تحدد لك زي تحدد سلازي مجمعتك حتى لك هاي الخزارة وانه ملك جمعت خينة you should ask okay يحجتها تحدد لك يعني بزعبة ماكينة زفلد سب زي فريزي حجهم يقلنا السرح زي فريزي عن سرعة طويلة you should ask سب limits you should ask a person شعو انت عايز قبري No. تمز Oh no. قبر أو تمز قبر كل تخينة هو تقيمات بزيها a person who knows about cars بزعما كان
تفد السب كتحدد عليك جري وقت فريز كان يرسل حياري. You should ask a person who knows about cars in the mighty. This is the way of creating a meaningful advice, okay? So, is it who in a verb تقنينا تذكروا طبعا جملتها عبد relative pronouns بقالو بزعبا سب نقلت تخوينا إنا تمهينا هنا سب انتهي كم زقبر سب فلت إيه I have a friend who teach English language إنا تمهينا هنا English language in her سب فلت إيه I know a person who repairs a mobile موازع سب فلت حجي زخمز عينت سمعنا grammar أبزي يدلنا ما تحجي نخل الزارة ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዝፈልጥ ሰብ ከምዚ ዝገብር ሰብ ከምዚ ዝገብር ሰብ ይፈልጥና ክንዛረብ ኮይና we can use this kind of phrase. So after who we have to use verb s because now we are talking about everyday moment. It's not about the past because when you give advice to anyone it should be in a present form. Understand? ሓደ ሰብ advice ክንቦት ኮይና ብናይ ህሉ ጌርና ክንዛረብ ኣለና ምስ ሓለፈ ጌርና ንዛረብ ብናይ ህሉ ጌርና ንዛረብ that's why عبزت تجامرنا usually catch مرالك because I بتحديثه you have to start your answer by you. So you should ask a person who knows about cars in Nanzar. Okay, is it clear? Yeah. Others, what about others? Don't keep quiet. If you are in the class, you have to talk, you have to ask, and you have to show your presence. Okay, اللهم كتفلتنا لكم يا تنترى اللهم ديت فيتقن أترى أتعرف تكون ماتي tomorrow لو ما tomorrow so كم دينا هتكون ماتي you should ask a person. So this kind of questions yeah okay if I know I can ask him how he can buy a car. If you know I can start you should yeah if you know about cars for example if you know about cars very well then you can start by sentence by you should buy a car. Okay. Now you are going to describe the car, not the person, isn't it? Yeah. This time you are going to describe about the car because you yourself, you know very well about cars. So if you know very well about cars, you don't need to ask another person. You have to tell him by yourself. So you have to say, you should buy a car. After that, you have to describe the car. If you are going to describe the car, then can we say who or which? Which, because now we are going to talk about the car, not about the person. If it was about the person, we should have said who. But now we are talking about the car. So you have to say, you should buy a car which has dash, 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 dash. What does the meaning of this one? ከምዚ ዘለዋ መኪና ክትገዛእ ኣለካ ምእንቲ ክንክብል ንችልዋ ከምዚ ዘለዋ እንትኮይና you have to say you should buy a car which has ኢልና ሽዑ good brake ፅቡቅ ፍሬኖ ዘለዋ ፅቡቅ ቤት ዘለዋ ገለገለ ከምዚ ኢልካ ሽዑ ከምዚ ዘለዋ ክትኮንካ ትቅፅሎ ማለት እዩ ትዝርዝሮ ማለት እዩ okay the same like this when someone says what should I do in order to buy a good house, for example. When someone asks you, what should I do in order to buy a good house? You should buy a house which has two rooms, a good toilet, a good supply of water. So after مزرزر ከምዚ ዘለዎ እንትኮይና ናይ ንብረት ስለ ዝኾነ which እንትከምት which ናሽር ሓስቃ ዘለዋ ነገርና እዚ ኩሉ ተማሃርና ናይ ሪሌቲቭ ፕሮናውን ኣብዚ ከኣቱ እዩ ከድልየና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገና ንዛረብ okay
Yeah. جي كم زي كنت زارو ما أدري. كم زي زخانتك جينا عملت موديل كورونا اللي هو Okay. كمان تخونكها you should buy Ilka should buy a car which has a number is coach. كم زي زخانات كم تخينا which is it نشرو 2020 model نايكتشن أسرع model تخونات which is كم زخانات which is هنا كم زخانات كم تخينا which is انت كمالات. Okay. جي كم زي زخانات ماكينة تتجزء عندك حتى زيا على تخاني كمزي زلوا أبا ماكينة كتجزء عندك أجي أبزي now we use the car as an example okay the car ينطينا زلبات بزح تتكلم خلنا أبزي ناي جزاء ناي قال خون خير بزح نقول خون خير بزح نجزاء خون خير so كم خون كله كم yeah it depends yeah it depends so كم أرسطو it depends on the context زلوا أخذ فرانكا which has كم زخونات بتخيل which is كم زخونات الأنصار which is نتك مالتي so is هذا الجواب مالتي so معرفة دي it is somehow near grammars now كما جينا يتر وين جينا apply in Google كما جينا تكمل it's very important now in this stage مالتي that's why tomorrow I will ask you many questions about giving advice so I will ask you what should I do in order to move to Canada, for example, comme خبلي أزون تحفيلو كم إلى خزاري كان عم تخيطها كبرالني كبلي حتى أنا حارس سوق من سلالة كان عم تكيد كم زت كبرالة كم زت كبرالة كا إلى خزارة that's why here we need to use this kind of modal verb and also we have to use relative pronoun like who and which. Now, if you want to talk about person, you have to use who. And if you want to talk about property or things, you can use which and also which has or which is, okay? Like this in Zara Khamati. Okay. Is it clear? Yeah. Yeah. Okay. 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 Next, let's go to the second one. Again, what should I do? What should I do before? Now, I use it here like this. Look, before. Me كان مقباري. Before. So, what should I do before I go to Canada? Okay. Canada كنا مخادي تخكبر على النساء. كم زك من مقباري انت تخكبر عن نزب الحطة. نحدد. كم زك من مقباري انت تخكبر عن إنها حط غينا غني. You can use this kind of system. Can say, what should I do before I dash 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 dash? Okay. For example, what should I do before I sleep? Okay. What should I do before I before I eat my dinner? What should I do before I eat my breakfast? Like this. This kind of questions, we can use it here, okay? So, so how can we start our answer now? So you can say before you can start before you go to Canada, okay? You should, okay? Learn language. Yeah, learn. We are going to use action here. You should learn English language. You should know English language. Oh, Sandhya, you should learn English language. Okay. And computer, isn't it? Yes. Computers. Yeah. So before you go to Canada, you should learn English language and computer as well. This is the way of answering. Okay. So the same idea also. Now, going to ask you, for example, before I
model. Before I sleep, for example, in the night, what should I do before I sleep? Who can give me advice here? What should I do before I sleep? Just simple advice. You should take your dinner before you sleep. Okay. Yeah. Before I sleep, I should eat my dinner. Okay, good. Yeah. Hello, قتلة. What time should I eat my dinner? You should eat your dinner before your sleep, before 3 hours your sleep. Okay, غلط على it's كده. 3 hours earlier, isn't Yeah. it? Jika Yeah. وطوينا, you have to say instead of before, you can say you should you should eat your dinner 3 hours earlier. Pudding. Yeah. أقدمك وطوينا earlier before you sleep. Okay, كنا مدقاسكا. Okay, 3 ساعات أقدمك كدر لك. جتا earlier ثلاثة قدمي كم 3 ساعات من داخل إن هنت كمان لابزري واحد قدمي 3 ساعات earlier جامعتها. So before sleep كان وين مدقاسكا هو على بعد. Before بس تقبل أنت كمان بس action أنت كمان بعد. 3 hours earlier. كان بالرياضي 3 hours earlier. جي زي مستقبلا كنت حاتيهم حج خبزي أخي وأنا كنت حاتيهم من تان فالسكون كون كاني نشتري فالسكون. Okay, so سكيما نلبس خلاص كده من يوجد سكسام رايت ويجميل أسلحة إمباسيك من مخادسي إتاخك برالا إتس كتتني جميلة إمباسيك من مخادي إتاخك برالا إتكتتني سكي. أنا بتفضل. الله جميلة. أوكي sorry. عارف؟ أو I should go. بسنة هذا جميلة. أنت آخر قبل على اللي كل إمباس مخادي كتب لستيك حتى والله. نوت هذا اللغي تراس نوت أرجعت هذا اللغة. تراس كل شيء نوت هذا تجي أضيف. جا تراس كيسكي نوت هذا من دان تبريك خط مال. تراس كل شيء نوت حسك تمال. كلها تكون سابقة كانت كارتونكم. نهاد خط هجوت كم مزبر دانا منتي. أوكي سكيل سامراتسكي تتني كلمة إمباس مخالي تحكي برا نسمري. What should I do before I go to embassy? كذا. What should I do before I go to embassy? لا حتى تجري وزهجي حتى أقابات حتى ماتي. What should I do before I go to embassy? Then جي مايك كت مخرخة انتهت مخرخة. What will be your advice for her? What can you advise for her? Uh, okay. Don't worry. Before جي you go to embassy, yeah. you should ask. You should ask it. أنا عاود حتى لك بقى. You should ask. You should ask out. Okay.
نعوات تتهج إيه؟ سامي أنت لك أحتاج كاستيان بيجهل هذا أكتب إنه لا غير عادي الجهل حرجع عود. before you go to embassy, you should ask out. قام عندك ريحة إيش ده أستعوت ولا كله حكي Yeah. بقى حاجة نعوات تتي برسكي Mm. same question تحت لك معناته حاسناتك حسبت لا داخل قبل كلمة إمباس مخادي تبلس لازم حاجة بس لما زرع بتزارو بليز عفتمور مؤتو قدر انت قبل على ني إمباس كلمة مخادي حتى مش المايك أتاي لك before you go to embassy you should ask to عواتي لك thank you very much كي شعور عواتك حتى نعطينا عوات حتى لك سلاز بلك حكي Yeah. حتى تيون عواتج the same question حتى ما كما على لا تحطه سلسلة فلت Okay, what should I do? من حتى له أول لذلك ليديا. بس سامرات كان زارب زلنا سامرات أمر هذا Aha. Mau selesai atau suka anak kira teacher. Oke. Anakku di Admira. What should I do before I go to embassy? before you go to the embassy, you should have a money because قال خبر يعني you ايش دعاب ماني لك قال خبر يا جون قال And خبر other and other. عملنا سؤال مرة أقول طلع بتقريني سؤال يلا خلاص خلاص. سؤال خلوه Yeah, كله سؤال خلوه كله if- تسيرة خلوه كله من جا okay. You should have a picture Mhm. and your yeah then ID card ID card. yeah Yeah, you yeah you should Okay, thank you. هو etc. good حجي you should have should have to حساب انتيلا you should have so you should have مالت الوكال هلو مالتي so نحرك مع لك خلوك توينها you should bring your ID card two photos جي حنتك زي مش يشوف برينج تبلا right بدهريا أتي دهر حد عينت كوين تزربا بتا you should bring حنتك زي تبلا حنتك زي تبلا جي you should bring إيكا two photos $200 and uh, ID card تبلا مالتي أو كندي you should bring ID card you should bring money you should bring أنت حتى تقاقين تأخوني تبايا متسني isn't it Yeah, الزرع you should exactly. Problem. تقرأت عن احتمال أزل تعرفني. أيوة no problem حتى زي ترى عاد تسحب كان لسه من بعد الزرع ماشي example تحملتي حساب تميزي أنا عشان حساب كنت كون ده نعمل تخسان ده إذا تابعنا صغي ناقل كان مش على صحيح وان أسحبك عن خلاص برابر كذا نوت حزنا بس نسرع من تانك من برابر حدك إسناقن كبيري في العيس متير داكم حدك اسمه المهار لكم it's very hard for you تريوا لهم لم تهتلوا تلا أزغلوا وتقلا سون كام سغلوا تلا okay so this is a way okay now I'm gonna ask about place about so if you want to ask about place you can start your question by where so where should I go if you are asking about where to go you can start your question by saying where should I go avec خيالي in order to buy a better clothes كده حاجة كده أنتي تكذب نارك هذا إلى هذا الأمر so where should I go to buy a better clothes سكي ليديا ليديا سكن مالتي
Where should I go? I think is at the place I'm consider that I am with you in that place. Okay? Alam Sarah? Yeah, Allah. So where should I go in order to buy a better clothes? Give me advice now. Okay, you should go. Yeah. Mm, You should go to. Mhm. جوجو تزعل بليز كون تريتي نغرقاش. زغونة تزعل زغونة نخدع وانت تجي ما بوتا حد where should I go in order to buy better clothes if it, did you understand the question first of all Yeah, you should go so to the. that'd be the place okay Okay, you should now go now to now the. now now your role is now to tell me about the place where should I go look at the نابيك خيد على بس لازم now the you have to tell me the right place to buy a better clothes. سهل لحتى ما Okay, تحكي. Okay? So choose any yeah, place. Don't be quiet. you should go to Tikimat Chicken. Okay. Why? because G. it is good quality. Okay, because G. Because It has good because quality. the clothes okay has good quality. Good quality. G good quality. حسوري قابل مساعد. And it has it is cheap. It is cheap. It is cheap. If you are describing situation or anything, you have to use it is, not it has. Okay? أجي تدخل حسوري it is not. الله تدخل it has. So كم جاء نقول عليه حاجة. You should go to this market because it has a good quality and it is cheap. Because the market has a good quality dress كهم نخدينا. لكن there's a close limit. The market. Okay. The market has a good quality dress. My clothes the market comes in and spoke around the law and it's cheap. Sorry, understand? Yeah. Yeah, comes in had through edge. So, um, mm, where should I learn? For example, where should I learn in order to be a good speaker? Where should I learn? لك حسب حتى عشان تنا المسلو you should learn in this school diplomat normally ساعات بس حتى الناس له you should learn in this school you should learn in this school نعمنا كنا مدرسة الخدمة سازي نعبي كم زي خير لني نعبي كم زي خكبر لني نعم لو تخيلنا where should I go ننزل okay كم زي ندبر okay كوا خير وتسأخو okay skip حتى تكلم بس okay مايكل هذا سنة Yeah, هذا Allah. okay Yes, sir. how many زي حتى أنا بخير how many Oh, hours should I sleep in the night? How many hours should I sleep in the night? You should sleep 8 hours. 8 hours. Okay, good. Thank you. So I should sleep 8 hours. And Jamila, what time should I sleep in the night? What time should I sleep in the night? I should sleep at 9 p.m. 9 p.m. Okay, good. Okay, 9 p.m. Okay, you should sleep at 9 p.m. Okay, good. That's a lot there. Again, نمنك حتى ندخل القاعدة. To whom? So when you say to whom, نمن معناتي. So to whom should I ask?
زي ما قلنا to whom should I ask انت مالتي نمن كحتلن حتى للزار بالو لمن كحتت على سلزي to whom should I ask if قلت له حجبسي قلت له انت لا كحدث زي تاشيرك تخيل شو if I want to renew my ID card if استمعنا الناس متزي if conditional sentence استمعنا الناس تستمرنا أبزر بحنا تقول لهم أتحش بالتعمي أقدسي مسلم ما تريقنا كنت كمان سواء فمن معزلنا so to whom should I ask if I want to renew my ID card أسرع حد السوية نمني حتى زلني to whom should I ask ننزل مالتي so مرسنا take home خيجي نايس سبسة حتى نزله تنانجلو you should you should ask it not to stop زغنا سب ولا مالتي نستطيع حتى لك نعم نستطيع شو you should ask to this man you should ask to uh, our boss لو حتى لك ننسى مالتي كابزي أخي وسألة مالتي دانايت دوموزيك وصل انت خوينس نمنيك حتى تزلني سكبرني دوموزيك وصل انت خوينس نمنيك حتى تزلني the same system تتكمل لك مالتي Okay. To who should I ask if I want to take my salary? yeah كم جاء تكمل to whom should I ask very good to whom should I ask if I want to take my salary so دوموزيك وصل خوينس نمنيك You should ask to your boss. yeah I should ask your boss good مالتي okay to whom should I ask to whom should I ask عود homework عندي حالي كسردو دلسي نمني كسردو زلن سكولن كل جزء كسردو كسرد كلامات هجي جي homework عندي ترى كسرد دلسي نمني كسردو زلن جمعت نمني دوموزيك homework نماني يا homework sorry to whom should I send yeah I send yeah my homework no if no I want جيت homework أنا هتقبل عم بجرش حتى أنت كل جزء homework كتير to whom should I send if you can't yeah if I want to send my homework كم جات منش نحاول تسمع حجي كل ذي phrase محافظة لنا إذا قالت حتى مالتي you have to write it in your notebook and after that you have to write its meaning after that you can understand or you have to study and then you have to make examples using that way of asking okay أنت لكم صحيح كل ذي المعرض النوت أتراسك تحزق اللون حجي من كرد أنا مس حلف ديك مس حجي نداتح شعور ترجمها حجي متزفر كم إذا ليك ما بسلس شعور تاني قبل بقى مسألة example نسرح example نسرح أنا خير تكهم عجينا نسرح كانت سنة أنا هم يكون دو example نسرح إدنا كسرح اللو بنتان حنقولنا كسرح just أميدكم مجن من يخم سخاتكم بمتى ما ترداد أريدكم جبت ضربتكم بعض يا صحوا لكم you have to write it you have to practice by writing كم يتردادكم في اللابز اللابلز مالتي كده يكون صوامي أنا في تويتر متأكد مع المزرية وفتوتة زمان بتسوي في تويتر متوصل ده كريدة تغروا يا زمان ساعتهم كنتكم تكرداد ده it's very hard كتير على الأقل جنس جن أبزر بعمل هذا كلا يكون because you didn't practice so you have to practice so
ايش العسكر جن من يخحتتنا كنزارة خلينا حجي نزع سيستم زي عندك تهم ننجي تهم شو عسكرنا انت همزة قبل الدليل طينا عندك عمادة السيم سا انت تبدأنا ولا كان غد كمل خلي ناديك خيط زلن النهري باسبورتي كوس الدليل قلت خيس حجزي كميل خاتتي عليك خير لني النهري باسبورتي كوس الدليل قلت خينا فور اكزامبل سكي مايك زي اخت الزارة واحد ناديك خيط لني نهري where should okay, where should I go in order to take my passport? بأنت بدي أسرحها كيف حاوس أسرحها أنت سوزوكو زي ما أنت ده in order to نعم أنت Okay, where so should I go if yeah or so where should I go if in order to take my passport? لا in order to فايج in order مالت زيد يوم ما تزيد زوجكم اليوم أجي in order to هنا من أنت خو أوكي باسبورتي النهري Okay, وصلت okay. ليسي I understand now. yeah جنجر الجو Where should I go if to take my passport? if with أيوة. كابز كاتس If 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 I want to yeah take my passport. come كاتس if I want to take my passport to my age if I want to take my passport yeah where should I go if I want to take my passport نح passport هيك وستيس نابيك خيط سلني هم كم سنة معي اسكي جميل علام زي والله اوكي كمار دهر خوي نسي او اونلاين كمار انت كويس انت اخبر على الديسك جي انت اخبر على دهر اونلاين كمار كويس تا انت اخبر على دي كاب زي اتوستيا زي انت اخبر على دي اوكي What should I do ايوه if زي حالنا I want to learn ايوه ايوه online? كنت what should I do if I want to learn online class so يمزق انا حد قداماتي عشان بس ما تكون اسم لسنا مالتي yeah good should call to teacher Jesse. you should contact him to blush. You should call him to blush. Yeah. Okay, what kind of phone should I buy? Should I buy here? G. It depends. For example, if you are in Africa, uh, I recommend you to buy Samsung instead of iPhone because iPhone doesn't work in Africa or it's not comfortable to buy to use it. But if you are in Canada, in other places of Europe, European countries, you can use iPhone. So it depends. So comes if you want to ask a question like this, then you can start your question by saying what kind of what kind of phone should I buy? What kind of washing machine should I buy? If you don't know the property very well, if you don't know what kind of property to buy, then you can ask by saying what kind of inna, then the name of the property, then after that should I buy? What kind inna شلنا تاع نبرت زين تاع نبرت تز تاع نبرت تاع نبرت نحب التليفون كنا تليفون موبايل خينا موبايل عارات خوينا عارات اوكي so كوما جينا عبد حشان قبل شدنا I buy تاهير كنت أدخل اختار تدخل it's optional ترديك معلوم كم عين Yeah. زرع كنت زرع بنتي what kind of نردني في هذه فريق نيو if you don't know what kind of thing you are going to buy or the quality then you can start by your question by saying what kind of so for example book نعمت مزحفنا تاريخا تعال مزحف جزء أنا متخيل what kind of book should I buy إلى زرع بنتي so you should you should buy من الحرب you should buy a phone عملت
فون هقلت كوين هجي which has كبلرزي ويكا which is كبلي دهري عين التليفون قلت كوينة which is Samsung كبلي مالتي كي دهري كم زلوا كوينها which has كبلي مالتي كمان زاري مالتي سلزي كم زقنا نزار بخد this is a way of asking and answering مالتي so كنت عايز عليكم الله I showed you five ways أبزي أخلقكم معناته تقدم زي تبقى نحزم الانتقال لله مرة تصبح في الله زين example كسركم زينكم ما تسزي what kind of phone to whom should I ask where should I go سلسته and الحقيقاني first one what should I do before the law أربعة and the fifth one what should I do in order to the main important word أبزلاتكم in order to تبقى كنا من أنتي كان زغدر برنا جات بينها لكن أنا حدد كنا معرض هنا أبزي what should I do clearly where should I go to whom should I ask what should I نعملنا نزارب خلينا good if you want to say وأنت أخبر علني then what should I do should be your question first of all أنت أخبر علني what should I do أنت أخبر علني what should I do أنت نبيك خيالني where should I go نبيك خيالني where should I go نمن كحدد نمن أرجو بتخا to whom should I إلى نجمر حتنا to whom should I ask to whom should I ask أنت عينت نبرة تخيلنا what kind of إنا نبرة تحري should تحري I تحري مجزاء تخيل مجزاء مالتي كم أنا حد مالتي okay is it clear Yeah. what about others Yes. Can I ask you a question, teacher? sure yeah تقبر زي بالله خير كم زي تقبر يبقى كان اوكي زي حاجة على ارسل لي واضحة على أرسل خلنا من تنفع هذا الأمر هم زي حال نورمال زي حد غيره قد كم زي حد قبلها student زي حد قبلها زي حد قبلها what shouldn't I do انت يا أخي قبل زي بالليل يدخل دلالة الحج انت يا أخي قبل زي بالليل what shouldn't I do should not مالتي زي أتكلم كنا معرنا بينا زي بينا ما تشيلنا متنحر كده ومسنا كروان ميموري كرابايت الله yeah yeah almost full ها mm. almost full سأوري كل من جمعتنا okay. Did you understand, guys? Yes. Yeah. Okay, Yes, teacher. Thank you. okay, good job. So now, كابزا أرستوطاكم يحكي ناريكو الزكمة نابزي أخو الزكمة مالتي سيمبل بزي أخو الزكمة الحالة بلد بلتي بزح السيدنا بزح شجراتي بالله why شجراتي بالله because previously you learned how to change from active to passive voice تماركم then this will be easy for you it's not hard okay so first of all modal verbs بحالو كلهم طبعا do you remember that we have the word can should must okay and may زخر will okay زي ما نرى زي بزين كنا عندنا نصير هنا so these are the modal verbs so after this all modal verbs هرجعهم كلهم مالتي أنت عندك أي من ناحية جبزي we are going to use Be. yeah then after that verb 3 بتكمل مالتي نحري if you want to change into passive voice okay if you want to change the sentence into passive voice which is modal verb تخيلوا نحري passive كيف لهم إذا حق زي تتكلم مالتي كان should كلهم نحريهم تهم تصلوا بيمثل نحريهم verb بيمثل for example which will come zero my teacher should help us for example my teacher
should help us memorizing كحجزنا على so كاد حن ميل قبل زين حن our بدنا كنبازح okay so إذا حجي passive مكيرات خلينا انتهي نقدر تهنا نجمرتها ذكروا تهنا نجمر We we نجمر we good so we نشر then should comes along let's say comes we along should we should and then عندك كمينة will be should be عندك كم should be بينا should be okay. yeah we should be Should be helped helped by our teacher. by our master teacher Our comes along عليه so إذا انت اسمعنا الريحج ترجمة تخوالو إحنا بممهرنا نحجز على tag أول ممهرنا خنحجز على النعات خلنا معتك نحجز على ريحج عند أقوال معت عليه إحنا بممهرنا كنحجز على now we are changing this sentence into passive voice that's why we simply use it this word should and then after that be then after that verb 3 زي ما تذكر عليه it should be helped because here in the active voice the sentence had should that's why we bring the should here then after that we have to add be after that we have to change the verb help into verb 3 again number 2 you must be you must sell your property. نمرتك جدا كتشوطو عليك isn't it? كما ده so G how do we start our sentence now if you want to change it into passive tangible مجمع your property Yeah. property must be زي أنا جنب يعني سلازي your property مش your must property be yeah must be the resale تاعهم sold sold by you you الحمد لله noted that your property must be sold by you نبرتك جدا بقى خشيت الله يا الحمد لله جل جدا بقى خشيت الله زاد خينا your property must be sold by you yourself كنخلي يوسف لا يغتك الحمد لله يتغير نبرتك بقى جدا خشيت الله زين قرامات this one good number 3 we can't get rid of okay we can replace the sofa tomorrow for example we can replace the sofa tomorrow replace the sofa الصالون كنغيرو نخلينا ويكنتكو نخلينا تصبح لنا so then I'm sure the sofa the sofa can be yeah can be after that replace it replaced by us by us tomorrow. الحمد لله تمام tomorrow yeah tomorrow مثل شاء أجري والصالون بأنا تغير يخرج شخينا كاب دين كم تسيبك أخا كم تي حساوي بمخالطة متيا كان جينا لود دهربي كلمة إخا كم تعب متساتا so it depends on the sentence okay it depends on the way we used modal verb then you can simply change it by adding be and then verb 3 that's good كلا يعني حكي ردتها system yeah نزعت لهم دمصة modal comes along سيتكم then you have to add be then after that into verb ka verb sim go very easy
بمورال بلوكا هم زخ جبري كأني كم زخ سرحي كأني أنت كذبت we can use this kind of systematic بما يكن سرحنا بويل كن سرحنا مغلطين بويل كات فوت أخذنا بنا فيتشر ثمانية عندنا بالساعة بميل حق كنت كم she may uh, she may uh, she may send us someone she may send us someone صح قال لك قرب تسدلنا تخونيا شو الأقوال تسدلنا تخونيا so تانا نجيب لنا حجب زي جنزب Oui. or نحنا جنزب وي Tere, oui. we سبع لو بزريو سبسلة زلو أس زلو we نجيب so we and then may Maybe. be Maybe sent some money send some by By her. by her okay قالوا جنزب سي يلا أخذنا بأس يلا أخذنا يخوني يعني حجريو قالوا جنزب سي قال جنزب سي okay بقى يلا أخذنا يخوني يلا أخذنا يخوني يخوني. إذا تخيلنا كمان إذا تريو لا أخذنا يخوني تخيلنا كان كان جدا إذا أو بفهم كله إمتياز يعني جاب ما تريو يلا أخذنا يخوني يخوني جاب okay ردوا لي سؤال زي Yeah. Yeah. okay okay so do you remember asking for my note I think 2 days ago حنتم سنتين سمعنا تذكرتهم scientific for example you should have Yeah. bought the car comes out sentence سمعنا I think so do you remember that Yeah. اسكي قرأت اسكي should have. اسكي سامرايت اسكي conditional سامرايت اسكي ترجمان غير الناجي should have bought the car تلكس تمارتي عن ذكريات هون كده غير ذكريات حدثي علاقة شجرة كفيت نارو حرام ترجمان يعني تترجمة yeah. نساسب كومو عن ماكينة بزيادة اوكي حرام كم زل كومو أش كومو جميلة اسكي should have bought the car تمارتي نهركم إليك حرسة should have bought the car تلكس تايكون خو ذكريات جزء جزء جزيانين اوكي دانيتك جزء ايش حرام جزا لك حرام جزء جميلة حتى سيدر سلسلة حق Am I good right? لا لا تصنع Am I وي ده حتى سلسلة خيدة كما هي عندنا نجي يا تعرف كذا دانيت اسكت كم دانيت ليديا قدامي سكي انت هي ما تاجا ايش تعب وذكر نتفدي حنك ጽብቕቲ መኪና ገዚእካ تبغى ماكينة كذي اوكي حبيبي اوكي حبيبي ليديا حنتها መኪና ክትገዝእ ነይርካ thank you very much ካብ ፅባሕ ካብ ፅባሕ ካብ ፅባሕ ዓወት ساعة شوعة نجو شيل كلا حكي عطها شوعة نجو تا زوم لينكس ده كلنا زي انتو نوتي ديسكاس كورون زي بعض ما تمام مرة بس ولا كم زي انتو معنا هنا زي بغت ما انه هو انتو معنا زي
ريخا رسي أمو سلسي سمراويت ليديا جميلة رسي أمو تانيهم سلازي زي أخذ على ديسكاشن بحاكي زين ديسكاشن زي أنا بحاكي لكم أنا والحين لو تمتنين. This is very important lesson for you. Very important level of the language. بالتعامي critical level. أبزن ترى تبغى تحسينا كل السماعنا وجازي بلو. So be motivated to learn. So زي علمت معنا تماما أنا دي تتجه جماعتي. So you should have both. جزء ليروكا حنطلع تيارا you would have condition you would have لنا. سكنت عاطمة لنا you would have both لنا. كمان تياركم ذكروا لا يتعسى اللي زيكم يعني. سلازي you would have مسمى تماما مسمى conditional sentence على type 3 لا تماما لنا ناتين. مسمى أتسقع الجواب بالإمزانية مالتي. So you would have both لنا. نتجزاكوا نتمكنكوا من جزاء خيان يركا. يدخلون دلائج. من جزاء خيان يركا. تعقل شو تخينها كتجزاء يركا. أنا ماتي. كتجزاء يركا. أوكي تبون. سلازم حجي نازينكا نازيخا باسيف كنكيرنا مالتي. نازينكا حق المالتي بيرو. نازينكا أنت كتير ترى مالتي. غلطتين. أتقدميت أنت منيرة يقولون لي أوكي. قدميت زي عليها تسمعنا. أوكي قالت خاني ببيك نقولنا. بيجن أنت خايف زين. السؤال هم هجد أتأصل أصلهم كل زين ننتي كل تحس لصغير تدخل حزنا إحنا كنا زخم كنا نسرع بسرعة بتعمل شيء قال يسخن. لذي should have uh, should have or would have حسب ما تيجي كتير. okay would have plus تانوس خلو أكل البي تانوس خنا هجي being نقولنا زمالتي دريها verb سنتكلم زي حاجة وسخلا ما تدخل حتى نسخنا بقى زي هم هجي نجي احنا قلنا غير حاجة رينا so now look فللي ريوج فللي ريو قداميتي تتمعنا هنا بكان بقلت راي we learned about can should must قلت هنا بيجينا verb قبل أجل قبل نماتي if you want to change this one into passive voice you have to add only be then verb قبل قاليت again that should have نسأني هنا طول الحساب كم سر هيرا لو حجي should have both ذكر سلو active زجريو كم دويكا you would have both ذكر خم سر هنا قلت تاني قبل بين وسينا بس ذكر كن زارب لنا ماتي for example you should have both ذكر نسأني حتنا زي passive كلا تخوينا ذكر okay تاني قبل شو should have been being both by you. yeah أجي ترجمة كل زربانتكم من ريو تجي كل زربان ساكت كمسلكم ريو ترجم مسرحهم ما قد داكم شو تعين زربان زربكم تد إذا ماكينة كي بأخا كتجزأ نيروا ريو حج تحسن كل لا يكون ريو إذا ماكينة زي بأخا كتجزأ نيروا إنا حري أتبعنا نحكي الزربان ذينا كم زعين زربان تكم أتريو the car should have been bought by you not by others بأخ كتجزأ نيرو يتعسز الحج كم زي لا تعسيت الزرب زكوا بأخ يخجبر نيرو زكوا بأخ كسرح نيرو زكوا كم زكوا بأخ يخجبر نيرو إلنا نزارب أنت كم زكينا نزارب so I wrote the sentence and I wrote its meaning sentence إيه فيه له meaning إيه فيه له أتعرف عن its sentence نيجيركم على so تأسرع متأكد تكون مالتي practice في البر نتكون مثلا نتكوني discussion نتكون مالتي زي please طبعا قبل عاوت تمرتت مهار نيركاب دقة جميل كانيكا أو أمزل خير نجمعهم أجمل كان أوكي يا دانايتك أبلا جرى جنا يسوون أجمل كان يا دانايتك جميلة. كم زي قبل مرة أمو هاي أنا مرحلة. يلا كم زي يلا كم زي حنقاقي يلا كم زي طبعا كم زي باي مناتو مرة خلو تمزح بعلها تمام بعلها بك بعلها تعالى السم عم فتوها شو بعلها تعالى معتي زي قلت بط أدلاتنا كم زي السنة حتى متأثنا إحنا حنتر
شعو صبوك كردانا خل شأن أبلاي نقول بيت تمرت شأن بعد خاوت حجين عخا فيري إيزي وما ستما يركز أنا كالي دي زخانا كاش زبايت هير هنا كان زي نسوي مرني يا كاب دحارت تعاس شعو لا بعدنا جزينا حليفنا قال خي كانت تحرك جينا تكمل زلنا سو بود هتزني عخاني تمكينا كو مجزء خياني يبقى دات كون تمكينا كو بأخي كتزا انت جزءتني رعان بالنهج that car would would have been yeah been bought by by you ترجمة زي ماكينة بأخا متجزأت تجزأتني يا متجزأتني رعان تخينا زي كنا نزل شو تماكينة بأخا متجزأتني رعان تخينا the car would have been bought by you نزل ماتي would have been bought زي تكلم okay كال example كان زين شرح number one قبل شرح number two okay she should have she should have bought my passport so نزيا passive غير تخينا تقبر my passport should have been brought by her نان غير عملت my passport should have been brought by her by كملت نيرو باسبورتي تغيرنا my passport should have been brought by her قلنا نزار should have been brought ስለዚህ ንምንታይ ቢን ጥቀማና ማለት ኣብ ሓሳብ ካብ መጀመርታ should have ጌርና verb ስራሕና እያ ናስዋይና እዚሓ ከማት ከም ዘምጣት ተዳ ከምዚ እንድሕር ፀኒሓ ግን ድሕሪ should ላይ ፀኒሑ ግን ከምዚ ረይሕች number 1 ረይሕች our teacher should help ጥራይ እንድሕር ፀኒሑ ግን በዓል have ዘይብሉ ገለ ፀኒሑ ግን ኖርማሊ ቢ ጌርና ናብ ፓሲቭ ንغير ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ክንቀይራ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ያ ከምዚኣ ንገባ ሶ እዛ ናይ ዓወት ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅቲ ኣቐዲምካ ትስኢልካ ዲስካስ ትገብር ፀንሕ ሓር ሽዑ ክላስ ቱ ኮላ ኣክቲቭ ምካ ፀንሕ ሽዑ ቬሪ ኢዚ ክኸውን ንዓና ማለት ንክንበሃር ማለት እዩ we would have cleared the room جاء قرينا تايم الشعور the room would have been cleaned ننزل الشعور by us then ننزل the room would have been cleaned by as in ننزل ننزل كلامات Okay. Any question, please? زين انت معت زين متعاطي تمرت ما نحسنا زين كم زين علي ايوه صحيح لازم أنت بس لعلك غلط لا على خط صح زيادة اكتب باسيف وزيادة قداميتي نزين كما قلنا نغير تمايلنا شعوزي بيت عين وصح مالتي كان should must may we نسألنا بيوسخك برسنا غير نقبل كتغيره this is the way and انت دا أبزا خالي إتخاني ب should have way would have نهتاني هنا يعني قبل being غيرنا نا برسنا غيره like كم زمان نتريو should have both لازم هاتنا تعمل حسب كذا نيرو كتماكينة تخينا تماكينة بقى كذا نيرو
should have been قلنا أو نقبل ولا شيء already حجبت تغيري تسألنا كم جنب تبسي تبسي خمسة الواحد مثلا أنا خمسة الواحد أنا متوقع تسي ثلاثة وسخ بين وسخ لأن تأسي بين وسخ ترى الماكينة ها قبل تمسوت النبرة قبل تمسوت تسي ويسد كم زين قبل ما نتي زين كان أي advice مالتي اوكي